that's one of those things that they kind of hint to you, but it's not Galera, necessarily just like, sejam hey, you should do bem-vindos, this estamos exact aqui na thing, live de to Monster map over, Hunter, like, the o evento de stalactites and cobertura the de 20 terrain and all anos. that. So Vamos definitely acompanhar such aqui, a live cool já tá fight to rolando, tive discover problemas and so forth. técnicos, Exactly, and then obviously problemas aqui do YouTube liberar pra eu fazer a live aqui no canal, aí foi erro meu também. Tá rolando a live aí, os caras estão trocando ideia, falando de alguns monstros que já foram escolhidos. Mas nada por enquanto. É meio que uma sala de espera mesmo para o evento de fato. Sejam bem-vindos ao canal, curta, compartilhe, se inscreva aí. Eu tô testando aqui esse formato em live aqui pro canal. Tanto que eu quero trazer também mais gameplays pra cá. Não tem legenda, infelizmente. The next monster, which is one of my favorites, and it came in at number 13, which is a fantastic achievement for a monster which I think is actually the most recently added new monster to the whole franchise. Correct me if I'm wrong. And that is Primordial Malzeno, obviously kind of like crowning 14. Monster Hunter Rise Sunbreak's story. Eles estão comentando sobre os monstros. Eles pediram pra fazer a votação, né? Então vai mostrar os 10 aqui. Eu já mostrou, já deve ter saído a lista. Mas eles estão falando do 20º até o 11º. Deixa eu aqui. It fights almost like a lance or sword and shield user with really interesting combos and jabs. And no spoilers, but I really love how the story version of the hunt goes and how the climax unfolds and what happens. It was a really surprising twist. Eu vi que tinha rolado a votação já, ele tinha acabado. Yeah, you said it all, Jono. Aqui, I mean, ai, caramba. You didn't think that Malzeno could get more, I guess, regal and menacing. Yeah. And somehow they topped it, right, with Primordial Malzeno. And it's such a great fight. And yeah, obviously, we don't want to give any spoilers for anybody Eu tô aqui no site. But the way the fight plays out with the, the culmination of the Sunbreak story and the way it ends is just awesome. So, yeah, definitely a great way to cap off. No site não tem muita coisa também não. And obviously the armor and weapons look really, really cool as well. I'm a sucker for my fashion. You know that. Well, with that said, we don't have the time to cover all of the 20 through 11. You will see them recapped again at the start of the show, but yeah, a lot of great monsters that were included in that list, and we can't wait to reveal those final results. So exactly, 229 monsters. We got 10-1 to go. Acho que tá ok, né, a live, a qualidade. The ones we've mentioned already, but it's any other monsters game right now, and yeah, I'm really excited to see what the community voted for, and I guess we'll be discovering that together. Oh yeah. Jono, it's been 20 years of Monster Hunter. Obviously, we've all started the series in different time frames and had different experiences with it. Any thoughts, just like reflecting on your journey with the series so far? Yeah, I mean, my first ever Monster Hunter title was 3 Ultimate, and quite soon after I then jumped onto 4U as well. And it's been awesome. The first ever weapon I used ever in Monster Hunter was actually Switch Axe. However, I was a really big noob. I couldn't quite get used to being slow. Switch Axe, so I quite quickly switched to sword and shield. And ever since then, it's been my main speed. Eu acho que foge pouco do que é Monster Hunter, eu gosto mais de Monster Hunter mais pé no chão. Mas o gameplay dela é gostoso. Status kind of sets. How about you, Joe? Yeah, I also started around the same time. But I would say, initially I kind of bounced off the game a little bit because, Pô, achei que 8 horas. I don't think I was wired that way necessarily, just yet. E quando assim pra você trocando ideia. Mechanics and the way the game worked. But, a gente quer ver a ação da parada. O que realmente pode vir de novidade. And just different ways to get into this series that have really, that helped educate me and helped bring me up to the kind of the skill level that I felt like I was experiencing. Like, the experience of a lot of other community members where, I discovered this thing, I learned about it, and I got better at it, and then I became an advocate for it. So, I think that's really the journey of Monster Hunter, especially, I think in our regions in North America and Europe, to be able to, have that journey of, we got to experience the discovery of something that we really love, and now we get to share it with everybody. So it's been really, really exciting in that way.
Exactly, and we touched on the creators. I really got into Monster Hunter thanks to the creators. Kind of take the time to share their passion for this series and want it to grow and share it rather than gatekeeping. And that, once again, that's why the community and the creators are the heart of Monster Hunter. And it's great to kind of see that continue as more and more people came to Monster Hunter over the years. Obviously, you go through like generations, and then obviously you then had Monster Hunter World Show, and tá ruim a qualidade, mano. Yeah, absolutely. Like just the taking the franchise completely global and having the simultaneous worldwide release with World, and we've just really been continuing the momentum since then. And obviously I think the future is very bright with Monster Hunter Wilds, and we've got Monster Hunter Stories that's also coming out this summer. So yeah, it's just a really good time to be a Monster Hunter fan right now. Saída da transmissão like, tá with our recent, 1920. return to World Community Celebration, seeing not only veteran hunters and content creators come back, but loads of new players come in to play Monster Hunter World, whether they were excited from the Monster Hunter Wilds reveal, or they were like, hey, a lot of people are talking about this game, I'm going to check it out, like jump in. It's been awesome. And obviously, the most recent release, Monster Hunter Rise and Monster Hunter Rise Sunbreak, I love the combat. It's so fluid, and your weapons get so many moves. Eu tento cortar essa parte. How your individual weapon behaves. So if you had, say, there was like 2 longsword users in a hunt, they could have totally different playstyles and moves. And I just found that really, really fun. Tem esse Alatreon, né, mano? Que eles estão lançando lá fora. Dificilmente essas coisas chegam por aqui. It's just such a great time. No matter what kind of hunter you are, you can enjoy all the different Monster Hunter games, you can have your favorite, and I think that's such a good thing to be able to celebrate and talk about. Yeah, different types of Monster Hunter games, different genres, which is awesome. So it's, yeah, like we said, it's just a really great time to be part of the franchise. And I think with that, we're going to wrap up our pre-show. We're going to have a pretty fun program ahead of us. So, after the results of the Hunter's Choice Monster, we hope you stick around and check out everything we've got. But são 229 monstros no total, thank you mano. so much to the Monster Hunter community. Your support means the world to us. Jono, any parting words before we go? Yeah, it's been an incredible 20 years. When you joined us as a Monster Hunter fan, thank you so much. It's awesome to have you with us. And here's to the next 20 years and 2025 when things are going to be getting wild. All right, well, before we head into the main show, we'll want to sign off with our usual Monster Hunter chant. Happy hunting! Ia. Trailer de Monster Hunter Wilds? Caraca. Monster Hunter. Nossa, mano. Até arrepia. Quero trazer gameplay também desse primeiro Monster Hunter aqui pro canal. Do PSP. O Gormagala.
Melhor, Monster Hunter. Melhor. Essa é a minha teoria, né? Seria o primeiro ano sem nada de Monster Hunter. Novidades? Novidades? A musiquinha é muito boa, né? Monstro 10. Alatreon. Ele tá muito louco, hein, no World, hein? A galera entender que tem que ir com o elemental nele demorou. Neve gigante. Acho que os 3 primeiros eles vão fazer o pôster, né? O wallpaper. Fatalis é muito louco também, mano. Ó, jogava isso no PlayStation 2, mano. Era uma loucura. Nagakuga na frente desses. Caramba. Eu fiquei surpreso agora. É. Velcana. Eu não votaria nela, não. Não votaria nela, não. Olha o monstro aí, ó. Agora uma gala. Ah, ele é legal, ele é legal. Os dragões estão dominando, né? Vocês viram, né? Nossa, Valtrax, para. Esse eu não gosto, mano. Esse eu acho nada a ver. Terceiro. Olha! Lagiácoros. Lagiácoros, né? Caramba, surpreendeu, hein? A galera pediu muito ele pro Monster Hunter World. Aprovado, Lagiácoros. Segundo, Hatchan. Entendi.
o ar guerrilho, será? Rátalos. Nossa, vinogre o primeiro? Ah, para. Nada a ver. Nada a ver. Nossa, esse é o pôster que eles fizeram. Nada demais. Wow, congratulations to Zenoga, Nergigante, and Lagiacrus, the top 3 monsters as voted for by you, the community, from 20 years of Monster Hunter. That's pretty awesome, hey Joe. Yeah, thanks to everybody for casting your votes. But it sounds like we're not quite done yet, right? You are right, because there is another Hunter's Choice on the horizon. Coming soon, you, the community, will be tasked to vote for the best monster theme music. Yeah, there's been so many incredible songs throughout the Monster Hunter series, so many iconic themes, so we can't wait to see what you vote on. Entrevista com o diretor. まずその初代モンスターハンターが生まれた経緯。そのネットワークゲームを立ち上げるぞみたいな。コンシューマー家庭用ゲーム機の、オンラインゲームをちょっと作っていきましょうみたいな、ね。Nossa, essa musiquinha, mano, é muito gostosa, mano. で、3タイトル立ち上がった。Muita nostalgia. その時に同時に立ち上がったのはアウトモデレスタっていうレースゲームと、バイオハザードアウトブレイクっていう、バイオハザードを使ったネットワークゲーム。でもう一つがモンスターハンターということですよね。モンスターハンターはカプコンで強いアクションゲームで、ね、オンラインゲームで藤岡が初代のディレクターでして、そうですね。で僕はその当時はネットワークの方のプランナーで関わってたんですけど、まずモンスターハンターとかモンスター、実は一番初めにできたモンスターってレイヤーなんですよね。リオレイヤですよね。そう。一番最初にやった後がレイヤーだと緑色のああいうこう毒性を持った飛竜みたいなものをまずデザイナーがデザインしたっていう、それ以上でもそれ以下でもないかなと思ってて、だから初代のロゴの上にいるのはレイヤーなんですよね。そうだから実はレウスと思ってる方も多いかもわかんないですけど、そうなのね。だからその前前身もあったよね。モンスターハンターになる前、ありますね。ファンタジーを作ろうって言ってた頃は本当に普通のドラゴンデザインしてたし、もっと本当に王道なスタイル、魔法使いもまだいたし、王道なすごいスタイルだったんだけど、なんか自分たちのオリジナルってなんだろうねっていう時に、もうそういう魔法使いとかじゃなくて、で王道なドラゴンじゃなくて、もっと自分たちなりのこのデザインされた生き物をちゃんと作ろうってなって、リオレイヤーデザインしてくれたんかな。アイルもデザイン入るね。全然違いますもんね。全然もともとデザイナーがやってたのはチャチャブみたいなゴブリンみたいなやつですよね。そうすごいこうバキバキのもうゴブリンでさ。Você tem nos livros de arte de concepts. あれ本当ちょっとしたことですけど本当良かったです。ちょっとしたことだけで本当良かった。あのまま言ってたらね。やったらもうバキバキのこんな怖みたいなやつ。ね。マスコットだったから。Seria legal, né? Ter esse mascote. 誰が今はもう全14部機種になってますけど、当時はもう6種。もともとが、でっかいモンスター倒すんだから、ハンター、プレイヤーの武器もでっかい方がいいでしょみたいなところから体験とヘビーボウガンやってね、癖強の2つから始めてたから。そうですよね。初め体験したのにずっとね。でその後増えていったのもハンマーとかランス。思い出ばっかりっていう。
これいるやろって言ってさすがにいるやろ。ザクザクいけないやつばっかりでね。sobre a construção das primeiras armas e tudo。ライドボーが増やして、まあそれでなんかキャラクター性が一通り揃ったんよね。だからもうまずは最初の6武器を。6 armas únicas bem diferentes de uma da outra。そこからかな。一個一個の武器がもう全然仕様が違うから癖が強すぎる。特に当時はボタンじゃなかったですからね。スティックでしたからね。スティックで攻撃してたからな。東京ゲームショウとかで。Antes que você jogava era pelo analógico que você batia。プレイヤーの遊び来るこう触ろうとするやん。大体みんな普通はこうボタンに手やるやん、すぐにピッて。そうだね。ボタンじゃないんですよ。これレバーなんですっつって。こっちなんです。まずそこから持ち替えさせるみたいなね。今のモンスターハンターのプレイヤーの方もそうなんですけど、やっぱあの時からやっぱりその助け合いであったりとか、その情報共有であったりとか、すごくなんでしょう。あの時でそういう言葉あんまりないかもしれないですけど、結構コミュニティみたいながねできてたんですよね。やっぱりなんか自然発生してたしね、その助け合うとかね。昔はもう入ったらこう大チャットっていうみんながチャットの中にダーッと100人ぐらいがなだれ込んできて、でラオシャンロン張ってますみたいなログがブワーってずっと流れてて、でそれに群がっていくその人たちがいる。いざ入ったらラオ何したらいいのみたいな。Nossa, era demais essa missão. Podia lançar. くださいみたいな。尻尾に引かれてやられてしまいますみたいな。何してたらいいんでしょうかって。そうですね。そうそう。まあドスからやっぱり古流。そう。スポット当たってきてるので。まあそれもなんか今のひな形になったかなというか、その大型モンスターとしてのモンスターたちっていうのが基本的にはこの世界屋台骨なんだけど、そのワンクラス上のやつらがいるっていうそのなんていうか。Verdade, os primeiros não tinha. Era só o Fatalis e o Laotian de dragão do primeiro. 出てきたらもう受け入れるしかないみたいな存在だから、そういう存在をなんか作れたっていうのは、なんかモンスターハンターのゲームのデザインしていくとか世界観作っていく上ではなんかすごいあの当時ああいう仕掛けをしといてよかったかなっていう。そうですね。本当になんか特別な存在でしたからね。ドスの時も特に。そうそう。でラージャンとかもそうだしね。そのどこでも出てくるすんげえ荒らしてくるやつみたいな。Verdade, tem um Rajang. やべえやつっていうのはなんか作りたいな。ラージャンは今でも大活躍ですからね。大活躍ですからね。でFoi um grande sucesso. ありましたね。あったやろ。捕獲したモンスターを自分のパートナーとして出てでこの戦えるんですよね。対戦できるっていう大闘技大会っていうモードがあったんやけど、ラージャンもゲットできるのね。でラージャンがゲットできたらもうほぼ一択でラージャンが強いっていう世界やったんやけどモンスターもこう餌を与えていくと強化できるんだけど、そのラージャンの強化する素材がキリンの角やって。で、そう設定的にもね。そうで今となってもそれが設定としてはこう、キリンの角を食うっていう設定がラージャンに残ったっていうのは、そこからっていう。そこって思うけど、なんかそこからもうキリンの角を食う。もう最近ではデモで出てきますからね。Eles pegaram essa referência da ideia dele antes e fez a CGzinha do atual. Ó, o diretor do Monster Hunter. まず携帯基盤、これを作ることは Nossa, vai longe isso aqui então, hein? みんな知りたいと思うけど、僕との方もタイトルがちょうどバイオハザードアウトブレイクってタイトルが終わった後にちょうどその当時のプロデューサーの方から携帯機のゲーム PSP が出ていて、でそちらの方で開発をしないかって話をいただいたのが最初のきっかけになりますね。ドスとの連動っていうのがあって、実はヤンガルルガってそこで生まれたモンスターでね。ヤンガルルガ行き来するモンスターみたいな扱いで、生まれたのがガルルガなんですよね、本当はね。そうですね。何かしらこうドスとポータブルの方でこう世界観を共有しながらちょっと何かゲームみたいなの作れないかっていうので、そういったVocê liberar isso de conectar no PlayStation 2。そう、確かに試みたのは大きなちょっと挑戦でしたね。あれも。でここで今となっては大人気のモンスターのティガレックスが生まれると。
最初、メインモンスターを新規で何かしら作ろうって話になったんですけども、モンスターハンター無印とかに作った設定資料とかめちゃくちゃあるんですけど、ワイバーンレックスっていうこう飛竜の原種みたいな、昔にいた生き物みたいなそういうふうな設定のやつがあって、そこらとかは使えそうかっていうので、恐竜とかやっぱり人気の生き物だったりとかする、そこらと飛竜、モンスターを作ることでインパクトの強いものができないかなっていうので、考えたものにはなりますね。あれだっけ、僕がガウシカにボコられたんて、そうです。セカンドの時セカンドの時ですね。なんか一ノ瀬に呼ばれてテストプレイやってほしいって言われて、超強いガウシカでねテストプレイやっててボッコボコにされて、どっかまでも追いかけてくるガウシカで、最後もう丘の上から俺弓打ってたもんそれ見てガウシカ調整しようかな。いや分かったじゃあちょっとまずいどう考えても分かんておかげさまでセカンド G が今までの、モンスターハンタータイトルの中で一番大好きなのがそうですね。で初めにコンセプト企画書って作るやん、あれのバージョン 1.0 っていうのがあって、でそれが、2007年の4月の25日やった。実際作り出したんでそのもうちょっと後やねんね。はい、そうですね。っていうと1年やっぱかかってなくて、いやかかってなかったですね。実質あれ10ヶ月かかってないかな。それぐらいでやってるような気がしますね。ナルガとかもなんかもう即なんか用意したような気は。そうやね。もう検証なんかできへんかったもんね。ですね。なんかもう早い木が作ろうって。早い木がちょっとね、変化球的な。O pedido deles para fazer um tigrex ダークヒーロー mais rápido と線外したような形のかっこいいやつをちょっとしてみようかっていうので、なんかあの形にはなりましたね。オープニングのナルガがねまだ本モデルじゃなかったからシルエットだけ見せてごまかせるようにしたね最後目だけ引かせシュッてね、いい感じに盛り上げるために新システムというかオトモアイルを入れるというね、アイルーとかをちょっと動かしてみよう、できるかなみたいな話をした時になんかちょっと動かせましたみたいな感じで、いけるって話で案外いけるかもっていうので次にちゃんがディレクターとしてかかってたのが P サードと。今回20周年で企画でやった、モンスターの人気投票、1位になったジンゴーさんすごいですね。生まれてるというところやね。ジンゴーの開発もやっぱり時間めちゃくちゃかかったねこれね。正直今まで僕がやった中で一番苦労したんじゃないかなと思います、ね。A música dele é bem específica também。もうこれもう立ち上げから最後までの2年丸々使ってると思うぐらい。Fazendo fome, mano, eu não comi antes。もうちょっと遊びのサイクルに持ってくるかとかなかなか決まんなくてで叩きつけるみたいなところからちょっと遊びを軸にいろいろと来航中のサイクルですかっていうのをちょっと作っていったって感じはありますね。Fiquei triste que não tem português, mano。最初の段階二足歩行で立ってましたからね。Nossa, não tem nada a ver os primeiros desenhos dele。Era para ter asas。初めて結構和のテーマが入ってくるという、そこでだから温泉とかもやっぱりここで初めて登場。モンスターハンターとか結構衣食住っていうか生活をベースにした、テーマのゲーム、何か生活感を感じるもの何かないかなって話をちょっとその当時とかの企画のメインの方と一緒にちょっと話してて、洗濯かお風呂ぐらいかみたいな話になって風呂はなんか気持ちよさそうやし、なんか温泉とか、日本人の感覚でいうとやっぱりこう気持ちよくてリフレッシュする感があるんで、なんかそこら辺のとこちょっとモチーフにやりたいねって話してで、もう風呂しかないっていうか温泉しかないっていうのでちょっと、こう食事に変わるシステムっていうのでちょっと。Esse você teve bastante coisa nova, né? Monster Hunter 3 4水中はちょっとこれ無印の時にさ、なんかそのMonster Hunter 3 eu gosto bastante。盛岡のステージでキャンプから出るとアプトノスがいて、で川を横断してアプトノスがこう逃げて、あいつらだけ逃げていける。でうわもうここ入らせろみたいなこの欲求が強かったよね。で欲求は大事にしたいよねっていうのと、
まあ、チャレンジは1個何かやりたいっていうのがあって、まあ、モンスターとこう立体的な関わりができるんだったら、すごいいいんじゃないかな。Acho que ele é dos melhores, né, mano? 水中っていうのと、Acho que ele também que fez o World を据えようっていうので、まあ、そこはワンセットでも、面白くならない限り水中はフィックスしちゃダメぐらいで勢いでやってたから、そう外せるぐらいの覚悟でね、もうくらいの覚悟でもう最悪埋め立てるっていう、ラギアクルスチームみたいなのができたの、もう絶対おもろするっつってまあ割り切りどころもこっちは提案してたけど、いや絶対もうこの Bom dia, Hendrix. Estou aqui com sono, cara. 実現したいですっつって、すごい意気込みで作ってくれて、360度いろんな角度で関われるけどアクセスしやすい感じと、なんかそのやり取りがモンハンライクっていうゲームデザインになったから、すごいおもれえなこれってなって、Tá com bom delay aí. 実装しよう、そっちをちゃんとやろうっていう。でですね、Monster Hunter 3 Ultimate. まあ正直僕らその後 Esse já não, aí daí pra frente eu acabei não jogando tanto. É meio longe dos videogames. ちょっと思ったより時間かかると。じゃあ間にちょっとなんか Tá osso, né? っていう話になって。Bom, por enquanto, você não acompanhou antes, por enquanto estão só batendo esse papo. Eles mostraram ali, né, os vencedores dos 3. なんか GQ も入ってるし、 em primeiro lugar, em terceiro lugar ficou o Ney Gigante, depois o Laje Acros e em primeiro lugar o Zinogre, da votação lá que rolou. E agora eles estão batendo papo com cada diretor de cada jogo da franquia. 発表の1ヶ月ぐらい前ですかね、これ G つけようって話になって、これ G にしたい。 Esse aí, Monster Hunter, daí pra frente eu já acabei não jogando tanto. 地形周りでちょっと Esse, por exemplo, ジャンプ攻撃 caiu também no Tive, o Nintendo DS, essas coisas assim ト na ライ época. のそのちょっと水中の高低差での遊びみたいなのがやっぱどうしてもこういいなっていうのもあって、それをもう少しこう陸に持ってこれないかっていうのもあって、当時のゲームアクションゲームのスタンダードがもう高低差のレベルぐらいになってきてたから、サンタっていうゲームが今後も戦っていくために A maioria das pessoas que eu conheço que joga, se fosse pra falar, igual você tava, mano, Ratalos. Tem como, Ratalos. 始めたっていうのもあって、 Eu não lembro do Ratalos ter sido mencionado nem entre os 20 ali também. そうね。なんか Achei muito estranho. からのアプローチとか下から上を取られた時どうしよう。 Ah, esse Monster Hunter foi o primeiro a ter mais mobilidade. Isso aí eu lembro desse trailer que chamava bem atenção na época. 出るようになったっていうのは、それはやっぱモンスターが対応する、プレイヤーが対応するっていうのが大きいから、モンスターハンターだったのは良かったかな。方で言うとまあゲームスタートした後にこう、ね、ドラマチックなところから始まるみたいなね。そうそうそう。方はとにかくそのいろんな要素を分かりやすくしようっていうか、cidade da horaね。しようっていうので、もうちょっと開放感のあるテーマにしようっつって、冒険っていうのをすごい分かりやすいキーワードを1個入れようっつって冒険。Ah, é muito louco, né? Toda a lore do Monster Hunter. まあお話が進んでいくっていうのは1個やりたいね。だからそこにキャラクターもすごく必要だし、描かないといけないその物語も。Mas achei estranho, o Ratalos não tá ali. O Ney Gigante tá. E o Ney Gigante apareceu 2 vezes. Eu não entendi também direito. Talvez seja o Ney Gigante aguerrido. Não sei. 全部のね。総中コンとチャージアックスが追加されると。そういうジャンプ Achei estranho. 結構フォーカスした。Acho da hora o Ney Gigante também. Eu colocaria o Ney Gigante. Laje Acros é da hora. E o Ratalos em primeiro. これも無印の頃のイラストなんやけど、なんかこう鷹匠みたいな、鷹をこう操る職業みたいなイラストがあって、なんかおもろいことなんかあって。Aí faz menos sentido ainda, né não? Tipo assim, então você tinha lá. Pra mim é o mesmo Ney Gigante, não muda. É diferente do Ratalos e Ratalos Azul, você vê uma certa diferença, né? Quer queira ou não. Até os ataques e tal. Esse Ney Gigante, beleza, ele tem os ataques diferentes ali e tal, mas ainda é o Ney Gigante. Achei estranho. だから今回のモンスター総人気投票でやっぱり北米だったら Gormagala. Acabei de lutar contra ele agora no Monster Hunter Rise. Voltei a jogar o Rise. それで結構海外 E peguei o Sunbreak e tô jogando. É da hora o Gore. 海外だと 4G かな、とかまあ展開した時も海外のコミュニティを então eu acho que porque a gente já tava bem mais avançado, né?
Por exemplo, quando o Monster Hunter mesmo, eu já tava bem mais avançado no World. Quando veio o ferrenho, você, mano, uma ou outra vez você sofre aí e depois você começa a pegar o jeito dos ataques e você consegue lidar de boa. まあ大きなコミュニティとちょっとコミュニケーションを取る場を作ってくれたり、まあその頃からすごい感じてたけどな。Aí eu acho que entram outros diretores, depois volta. Eu acho que esse cara também é o diretor do 20. Ah, esse maluco fez sempre um dos portáteis. クロスね。はい、そうですね。はい。これ実は全然違うタイトルだったよね。最終的にはちょっといっちゃんと僕でやるって話になって、それまで作ってた別のゲームとかあったんですけど、まあそれやめてで、まあ、今回何しようって話に、まあ両さんからもうあれ提示してもらったのがお祭り感ね。で一言お祭り感以上。うちらスタッフ全員 Hoje eles trouxeram esse ataque aí pra GS の Rise。 狩り技やスタイルとか4大モンスターがお祭り感から生まれた。Monster Hunter X Cross。 みんなよくそんなねキーワードでここまで Isso aí já começa a ficar muita loucura, né? 言わなあかんところでいうとやっぱり狩り技とスタイル、はい、3DS できるタイトル、まあそれも何タイトルか Qual a sua opinião desses? やっぱりちょっとゲーム的に pirotecnias já nos saltos, essas loucuras, essas manobras e tal. ないとやっぱマンネリはちょっとし始めるかな。 Eu não curto muito não, mano. Eu prefiro mais um pouco pé no chão. Acho que Monster Hunter é uma base perfeita, tá ligado? Você tem, quem quiser ficar pulando, tem a glaive e tal, as outras armas. Mas você também consegue ser pé no chão. Monster Hunter Rise, igual, por exemplo, eu gosto bastante, mas esse negócio de muito pulo, muita coisa, muito brilho, eu acho que perde um pouco. その4つの拠点にそれぞれ4つのモンスターを置いてって感じで、まあキーワードを4っていうのにしたんで、スタイルの数も4だったりとか、そんな感じでちょっとまとめていったって感じにはなりますね。 Da hora a blusa deles, hein, ó. の中で Acho que é de 40 anos de Capcom. 個人的にはその後結構厄介なのがガムート。なんですか。でかい。でかいのが厄介なんですか。いや結構ほらEsse monstro é da hora também, né? ああ、そういうことそういうこあいつどでかいから。と。でもあの当時はでかい。Eu acho que é tipo praticamente o único. Eu acho que é mamífero. Eu acho que é o único mamífero. 出せるんじゃないですか。そうやね。ガムート子供とかおらへんのかな。ちょっとちっちゃめのやつおれへんか。この時に出たのが、まあお祭り感もあって、ニャンタ。オトマイルのところ。 Infelizmente não tem inglês, mano. Ah, tem inglês, não tem em português a legenda. Esse dragãozinho aí, tá todo mundo falando que ele tá no. Parece com o bichinho ali do Wilds que a gente anda. Ah, isso aí eu não sabia de jogar com os gatos. もうかなり遊んでもらって、今でもやっぱりユーザーの人とかね、ニャンターとかないんですかっていうような意見とかやっぱそういうのしますもんね。それね、クロスが発売されて、まあその後にまあタイトル名としてはダブルクロスと市原君がディレクターやってくれてて、エグゾプライマルのAh, eu vi o Frontier. Eu acompanhava vídeos e trailers do Frontier. Muito por conta da qualidade ali, gráfica. Achava bem legal. Os efeitos eu acho ok, tá ligado? Eu acho. Por exemplo, você tá com a GS é pesada, beleza, né? Você consegue sentir o peso dela. Nesses jogos, aqui no Rise nem tanto, mas nesses jogos a GS parece que você tá lutando com um pedaço de papel na mão, tá ligado? Que fica muito. A mobilidade é muito forte. Eu gosto dessa de você sentir o peso da arma, de você ser mais cadenciado, tá ligado? Os brilhos eu acho ok, mas é que no Monster Hunter Rise mesmo é muita coisa também, né? Do Rise, por exemplo, tem uma opção lá de você diminuir o brilho, os efeitos especiais, assim. Normalmente eu deixo 50% do meu personagem e tiro dos caras. そしてここでなんと2つ名でモンスターがこのメインモンスター扱いとして入ってくるっていうね。ここでオーマディアブロスと。O Diablos. あいつよかったな。早かったな。Da hora esse Diablos também. 複数切り替えて
後半に行くほどか、だんだん戦闘スタイル Acho que é isso aí que também tá o Alpha, tá no Monster Hunter Rise, né? 握るような。そうやね。まあディアブロスってね、初代から出てるんだけど、ここでね一番スポット当たったかも。É que eu acho que assim, o Monster Hunter sempre tem uma linha mais base, mais de boa, e sempre tem uma linha mais solta, tá ligado? Que os caras testam umas paradas, eu acho. モンスターになったんじゃないかなと思います。 A gente vê isso no Monster Hunter Rise, né? Monster Hunter Rise é mais pro fã do Monster Hunter, e Monster Hunter World abrange mais, assim, a galera que não joga tanto Monster Hunter. Aí os caras responsáveis pelo... ワールドのesse maluco tá em todas, mano. を呼んでますので、ワールドとかアイスボーンの話をちょっと。 Fujioka, acho que é ele que tá agora no Wilds. Então a gente tem esperanças aí de manter essa base aí do Monster Hunter World. ところも出てて。でもきっかけで言ったら 4G のテストやもんな。そうですね。そうね。E esse outro fez o do Iceborne. 海外の方にプレイしていただいて、意見をいただこう、フィードバックをもらおうっていうのを、海外の方の反応って結構ダイレクトに。Pô, da hora que eles falam o Fujioka, cara, eu já esqueci o nome. Fujioka, ele tá desde o primeiro Monster Hunter, mano. 門前払いとは言わん。 Tá ligado disso? Ele que desenhou, ele que aprovou ali a Hachan, tá ligado? Foi o primeiro concept. 気合が入り直した。 Então esse cara manja de Monster 次 Hunter, のゲーム né? の水準というか、そこでやらないといけないところを改めてこうぶつけられたっていうか、 Fiquei mais feliz, assim, saber que ele tá no そ Wilds. のナンバリングをやめたというか、そのあ、そうね。タイトルとしてもちょっと自分たちのテーマをやっぱりタイトルにつけていこうって話。あれ開発名やったもコードネームがワールドだったんです。ん。なんか気に入ってもうて、もうワールドええわみたいな。嘘やろ。ワールドスタンダードしようぜってワールドにしてたよ。環境利用、モンスターも含めていろいろ考えて遊んでもらおうみたいなところがあったと思うんだけど、ここ大変やったなみたいなのってある？縄張り争い。 A primeira dificuldade que eles tiveram foi montar as Turf Wars. そのぶつけ合うっていうのが行為として面白い、面白くなりそうだまでは分かるけど、本当にそれをゲームとして遊び出した時にそれにこうどれぐらい価値を見出 Eu acho muito louco, né? なかなかこう Primeira vez que você começa a ver as Turf Wars, assim, é muito da し hora. ないって思われがちっていうね。最初実装した時に、結構チームにも効率重視のプレーをする子がいて、狩りの効率を回すのが好きみたいな人がいて、その子がこんなのめんどくさいし誰もやらないんじゃないですかみたいなことを言ってたんですよ。でその後にダメージ表記を実装して、そうやね。プレイヤーが普通に攻撃すると10とか20とかしか桁がちゃうかったね。縄張りでバーンと外したら1000以上の入った瞬間にその効率重視の子があれ使わないのおかしいっすよみたいな、くるって変わって、その時に縄張り争いもダメージ表記もいけるな。ワールドのその数字の実装っていうのはモンハンにとってはすごいそうですね。革命だし、僕としても Ah, すごい sobre 感じてた。 aparecer os númerozinhos dos golpes. Isso era legal, 投 mano. 票やって2位がネルギガン Antes você era cega, você não fazia a menor ideia se você estava batendo ou ネル não. ギガンっていうの Eu lembro que eu jogava Monster Hunter 1, aí eu matei o Ratalos e falei, vou fazer a espada do Ratalos. Aí peguei a espada do Ratalos e fui no Ratalos. Não tinha noção nenhuma que eu não tava tirando os HP dele. Eu falei, caramba, tá demorando pra matar, mano. Tá demorando mais do que antes. Esses númerozinhos é legal pra mostrar, ó, tá funcionando. A build, a arma que você montou. 攻撃するみたいなそのアクション性も含めて体現できたら、張りのあるモンスターになるんじゃないかなみたいな。だからアイスボーンの最後もネルギガンテに美味しいとこ持っていかしたかったよね。生きてたみたいな、ネルギガンテらしいこのなんか持っていき方がちょっと、あれはなんかやりたかったよね。ワールドでは結構タイトルアップデートでコラボとか結構多く入れたんですけど、逆に言うとアイスボーンは既存モンスター、シリーズモンスターの人気どころをちょっと入れていこうっていう。そうそう。単純に Acho que não precisava dos números. 心残りというか手強いモン É ス que ター。 assim, tipo assim, pensando no lado comercial da parada, primeiro, assim, no lado comercial da parada, mano, você cria 自社というかモンスターハンターの assunto pra galera, tá ligado? Montar build, ver se a build tá funcionando. Tem esse lado, tá ligado? Mas pro lado do gameplay, 最後の最後まで出せるかどうか pra galera, tipo assim, que não conhece o jogo,
お話も。Porque você não tem o ocidente é acostumado a ter a barra de HP dos monstros, né? Tipo, caramba, como assim o bicho não tem HP, né? Então esses números é uma forma de você entender o quanto que você tá batendo, tanto que você tá tirando do bicho, sabe? Acho que tem esses dois motivos que eu acho legal, acho válido. ワールドアイスボーンっていうのはちょっとああいうこの世界観の広がりであったりとか、その本当にモンスターハンターの世界って結構ねずっと Mas poderia ter a opção de tirar, né? Talvez. Seria interessante você meio que jogar às cegas. Assim como eu falei da experiência dos primeiros, era bem legal, mano. 昔はもう全部手付けだったじゃないですか、モンスターの。 Olha como é que os caras gravaram. Que legal. Eu tinha visto já um pouco. こう角をバキって折るとこバーンって折ってうわーってやっていくっていうね。前話したけど、それ徳田があれでしょ。そうですよ。ドスの時に大闘技会そうでキリンの角を食べるとめちゃくちゃ強くなるっていうのはあれが成人の儀式なんですよとかいろいろ言ってて。Essa teoria meio que do porque ele pega esse poder foi antiga. Ó. またちょっと和のテイストが入ったところにまあ Tá vendo? É isso que eu tô falando. Esse cara, ele sempre fica com a linha meio que portátil, aquela linha mais de... mais Monster Hunter, tá ligado? O Fujo... já esqueci o nome do cara. O outro, ele pega o Monster Hunter mais pé no chão. Que é o Monster Hunter Tree, que é outro Monster Hunter sei lá o que, aí agora o Monster Hunter World. Aí o Rise você vê que já tem mais essa pegada de pular, mais movimento, mais mobilidade. Então acho que eles sempre fazem essa dosagem, né? なんかネタみたいなのをちょっとやってもいいのかなっていうので、ちょっとテーマに今回ちょっとしたって感じではありますね。はい。モンスターのモチーフ Sempre vai ter essas duas linhas de construção. 結構ユニークにちょっと妖怪とかをちょっとテーマに入れたりとかすることになったと思うんやけど、その辺のはどういう感じなの？もう少しテーマ Então, o Rise entra nisso. Por mais que ele tá sendo lançado pros consoles, ele é meio que portátil, né? A ideia dele inicial foi pro Switch, na parceria ali. モンスターとかともちょっと違った、Ah, que legal, agora que eu tô vendo. を作れないかなっていうので、そういったものをちょっと、お題として出させてもらったっていうのはありますね。でまあシステム的なところで言うとやっぱかける虫っていうのはまあ初めて入っているまあシステムになるんやけど。Eu não curto, tipo assim. Vou reclamar de novo. É legal o cabeçalho. Na hora que você tá jogando gameplay ali, eu tô jogando Monster Hunter Rise aqui, eu uso pra caramba. Mas é meio desconexo, né? Meio fantasioso demais você se pendurar num inseto, tá ligado? Acho meio estranho. Mas eu uso pra caramba. É da hora os ataques novos que você tem. Ainda mais agora no Sunbreak libera, é legal. ここでアイルじゃないお供としてガルクがまあ登場するっていうことになる。犬ファンの形が犬とかも何かしらの形で出へんかな。Isso de duas equipes é isso. Tipo assim, quantos os caras estavam falando. Por exemplo, a equipe tá toda aqui focada no Rise e tal, ali lançando coisas, isso aqui. A outra equipe tá ali, ó. Tá fazendo Wilds desde lá de 2020, provavelmente. 4つ足の本当に獣やモンスターですねの形でまあハンター側の方に協力してくれるモンスターという。É bem mais, é bem mais. Porque você vê que os saltos que tem ali no GU, ele é mais. Beleza, é o impulsionamento do corpo do cara, é um pulo, essas paradas, né? Eu acho ele melhor. の方の話を聞いていきたいと思いますと。よろしくお願いします。はい、よろしくです。はい。世界観。Sunbreak。ところやねんけど、でまあ今回ちょっとテーマをライズとは変えたところの理由っていうのは。もう一度その和の世界で行くよりもあえてここは洋風に倒すことで、西洋の妖怪ではないんですけれども、やはりモンスターという存在がたくさんいますので、そこら辺をモチーフにした、絵代わりとそれからその遊びの変化といったところ違った登場人物を出すことができるかもしれないといったところを総合的に考えたときに É legal essa base do Sunbreak, eu achei ela bem útil. Funciona tudo ali junto, né? もちろん、西洋洋風の世界で進めていこうっていう話企画自体は立てていたんですが和風の路線っていうのも、企画自体はベースはありました。はい、なので、アートまでは書かれてるんですよ。陽気払いの里と
いうところでですね、本当にその陽気払いの里で、里のがまた活躍していくといったようなルートっていうのも、自分の中では温めてはいたんですけれども。Mas aí, você é ansioso? Você acha que vai ter alguma coisa aí de novidade? 久々にというか、Monster Hunter Remake, uma DLC, uma missão especial no World, do porquê que eles estavam pedindo pra gente voltar a jogar Monster Hunter World. Olha o Frontier aí. 遊べなくなってしまったそのユーザーの皆さんにそのモンスターハンターフロンティア Frontier eles não tratam tanto na... 届けられないかなっていう気持ちが一つあったのと。É que não é canônico, né? そのモンスターハンターのフロンティアのモンスター。 Porque na linha do tempo ali eles pularam o Frontier. 部分もあるんじゃないかなと。そういった面から。Então, pode ser também uma coletânea remasterizada, seria bem legal, né? モンスターハンターシリーズにおいて、直近の作品において、マッチするモンスターどれかなっていうのを考えたときに、生態であったりとか。Eu acho legal, no Rise agora eu tô fazendo a dual dele, que é de fogo e veneno. Achei bem legal. ということにはなりますね。なるほど。でモンスターで言ったら、サンブレイクって結構 TU でも達成いったやん。はい。やっぱメルセナネス締めれたのはなんか締まったね。そうですね。直前でまずはその天妻が土で、ライズからところを一度完結していただいて、はい。で次に最後メルセナのところでしっかりとラストを飾る、ラストを締めることができたっていうのは、開発スタッフ一同にとってもすごく大きなものだったかなというふうには思います。そうですね。最後にメルセナに締めて、ね、綺麗に締まったなって感じで。はい、デモとかもちゃんと作ってくれてて、ちゃんとなんかストーリーの保管とかもなんかできたんが。Acho da hora também essa adição de colocar o NPC pra ajudar. Acho que traz mais vida pra história, né? Acho legal isso. Next up is this. Oh, is that Street Fighter? Yeah. It looks like, yeah. There's some familiar faces there. Esse Amatsu não lutei ainda não contra ele. Special collaboration between Street Fighter 6 and the Monster Hunter 20th anniversary is on the way. Super excited for this, and I can't wait. Acho que vai ter roupinhas. I wonder how you can hunt a street though. Looks like you could don Rathalos gear. Oh. And there is the classic Monster Hunter Greatsword there. Yeah, that's a Wyvern Jawblade. Oh, and it looks like you can take it into your World Tour adventures. So a little bit of a clash between worlds right now. Nice little pun there. And you'll be able to show it off. Jogar com a personagem do Monster Hunter lá naquele no Capcom vs Marvel. Oh, and is that's a Rathalos? Marvel vs Capcom, né? Eu acho bem legal também. Os movimentos é bem da hora. And some little Palico buddies as well. Yeah, the battle hub will be proper Monster Hunter themed, and that's looking pretty awesome for any hunter. Beleza, mas aí tem que jogar tem que jogar Street Fighter. Well, this collab is dropping. Quero jogar Monster Hunter. Be sure to watch out for further e ter details. algo para Monster Hunter. The Monster Hunter Now Celebration 2024 is Monster Hunter now in Monster Hunter Now, and as part of that, hunters can receive a special medal, including the main logo of the Monster Hunter Series 20th anniversary by completing você anda aqui no Brasil, aqui, principalmente eu em São Paulo. Você anda na rua com o celular caçando monstro, não dá. Sunday, March 24th, às vezes eu abro em casa e jogo assim, vou jogar aqui, tá ligado? The Hunter's Choice top monster was announced today, and Zinogre took the #1 spot. In celebration, eu dei uma parada muito por conta disso. Tipo assim, ó, quando eu saio, eu vou no mercado, aí eu vou lá e jogo um pouquinho, tá ligado? But it turns out it will be extended until Monday, March 25th at 11:59 p.m. local time. But wait, there's even more. The second major update, the Vernal Invader, will go. O áudio tá ok, mano? Se perguntar, eu fiz as pressas aqui a live. Eu tinha esquecido de pedir o YouTube liberar pra fazer live. Eu não testei tanta coisa. Tá de boa o áudio do que tá assistindo e o áudio que tá da minha voz? Boa, mano, obrigado. Aí as novidades, ó. Transmachado e lança. E a Dynamo, né? Lâmina Dynamo. A promessa deles é aparecer mais vezes agora, né? Mas. Aparecer mais monstros, né? Eu acho que falta isso, tá ligado? Aparecer mais. Vai ter roupinhas agora, cosméticos, ó.
Novas habilidades. Então, né, caramba, por exemplo, você vai... Aonde que eu dropei? Foi quando comecei a matar os monstros lá de uma estrela roxa. Mano, você mata uma, duas, três, quatro, 5 vezes e não vê nenhum item dele, tá ligado? Então não faz sentido você matar um monstro de estrela. De 6 estrelas, né? Aí eu cansei. Aí eu comecei a jogar o Rise pra matar à vontade. Voltei pro Rise jogando do zero. In celebration of the anniversary, a layered t-shirt with the main logo of the Monster Hunter series 20th anniversary can be obtained at tier 20 of the season pass. In part 2 of the Monster Hunter Now Celebration 2024, you can look forward to event quests celebrating the 6-month anniversary. E aí, cadê o remake? Cadê o remake? Cadê o remaster? And if you're a Discord premium member, não é possível que não vai ter nada, mano. É muita sacanagem. And more details will be announced at a later date. This is a great opportunity for members who've never played Monster Hunter Now to try it out, so we hope you check it out. We've got a cute version of the Monster Hunter series 20th anniversary logo, and it'll appear in Monster Hunter Now. Via a new event quest, os japoneses adoram essas coisas, esses cosméticos, essas coisinhas, né, mano? Bearing this cute version of the Monster Hunter series bem comum lá pra eles. More details will be announced at a later date. A Capcom principalmente adora, ela faz isso em tudo. Have a major update once per season. We're looking forward to bringing you more new content and improved gameplay and further updates. This summer, we're planning on adding more new monsters, including Monster Hunter Now's very first Leviathan, as well as a new weapon type and more story chapters to be unlocked. In September, Monster Hunter Now will celebrate its first anniversary. You can look forward to a major update around this time. Caramba, mano. You add in monsters, weapon types, and new features after that too. So look out for future updates and announcements. Eu perdi, eu passo aqui desse Monster Hunter Now, desse update. Hey everyone, and welcome to the Community Roundtable, part of the Monster Hunter 20th Anniversary Show. Of course, I'm Jono, European Community Manager on Monster Hunter, and over on the opposite side there is Joe. Tem essa teoria aí também do logo, né? Que o logo, só a espada ali, a GS que tá destacada com couro, né? Hey, I'm Kogas. I'm Monster Hunter Wiki guy. Caramba, não tinha visto não. 38 conto. Or X, whichever you'd like to call it. Vou esperar dar um... Normally I'd have a camera up, but since o teste do... I'm a ping tuber for today. Ver se realmente tá tudo... Well, I'm Vampy. I also go by Vampy Bit Me, and I've been a fan of the Monster Hunter series. Podia pegar a galera do Brasil, né? E o Cieg e o Pronto, como é que é o... Esse é o nome dele. Do canal Pronto pro Jogo. Os dois falam desde sempre de Monster Hunter, né? And I just enjoy Monster Hunter as a series as a whole. Podia colocar eles também. Hi, I'm Rurikon, and I play the Gunlance, and I like big explosions, and that's really cool in Monster Hunter, so that's what I do. I just blow things up, and it's fun. Amazing. Well, thanks everybody for being here. We're so glad to have Isso. This pretty casual. Quando eu comecei com o meu canal do outro, tem outro canal que é Daudt jogando. Aí eu comecei a colocar levar mais retrogame. Aí eu vejo que a galera não curte tanto Monster Hunter, né? Então por isso que eu criei esse separado. E lá eu acabei não falando tanto só de Monster Hunter. Mas eu deveria ter continuado mais com Monster Hunter, ou começado esse canal antes. Eu sempre senti falta, sabe, de falar de Monster Hunter. Tanto que lá eu tenho gameplays lá do primeiro Monster Hunter Rise, o World. Aí eu vou tentar concentrar pra cá, pra não ficar só nos vídeos mais de formações, né? Até porque eu não consigo acompanhar tanta coisa assim. Então vai ser um vídeo ou outro por semana das atualizações e tal que eu quero trazer sobre ideias, né, pro novo Monster Hunter Rise, teorias, etc. Tô bolando agora um roteiro falando sobre uma possível 15ª arma, baseada no mangá que eu tenho aqui também. Mas aí eu quero trazer mais gameplays aqui pro canal e também experimentar. Tem um tema que eu levo também, um quadro que era lá do outro canal, eu vou trazer pra cá, que é o Monster Hunter Ecologia. Eu fiz uns 3 episódios lá no outro canal. Caraca, é bem complexo. Eu vou tentar até pegar esse mesmo conteúdo e jogar aqui nesse canal, que eu acho que vale a pena mostrar mais pra galera do Monster Hunter. When I first started with the series, I personally was watching my little brother play. He's been playing since the beginning, and he's
always pushed me, like, hey, you should play this game. And we have similar tastes, but I was never really into games that that needed maybe possibly other people to play with. I was more so a player that liked my own time with maybe like hunting or whatever, so it was a little bit da hora, mano. É bem isso, mano. Por isso que eu criei esse canal. Eu falei, putz, mano. Aqui eu vou poder falar de Monster Hunter na parada que eu gosto, né? Eu preciso. Aí é erro meu, né? Conseguir arrumar tempo pra poder conseguir abastecer os dois canais é complicado. Honestly got me hooked. Ultimately is just it hooked me because of the dialogue. I think that's the main thing that got me in the beginning and the monsters, but Guildmarm literally made me roll every time she talked. So I was kind of stunned that this kind of game had that kind of dialogue, and also the music. I still listen to the music to this day when I'm like just doing chores and stuff, and I just ultimately love everything about Monster Hunter. It's just so cute. Love the palicos. I love all the weapons that you can, hunt with. And also the community. Probably talk more about that later, but I made so many friends through Monster Hunter, and ultimately, like, my brother and I connect way more now. Tô com fome, tô com sono. Talk about Monster Hunter and all the other games. Não consigo nem tentar entender eles. For me, the first Monster Hunter that I tried was Monster Hunter Tribe. Estou contando, né, como que eles conheceram Monster Hunter. Ela, pelo que eu entendi, ela viu o irmão dela jogando. Pô, mano. Ela era pra ser mais pra cima, né, não? Isso aqui eu acho que tinha que ser um pós, né? Tipo, acabou o evento, eu tenho um pós e a galera vai trocar ideia. So it was really weird and it didn't click. But eventually, a friend of mine... Sei lá, esses caras não representam a comunidade de Monster Hunter, tá ligado? Beleza, não acompanho, não faço a menor ideia. Eles, mas, mano, é muita gente. Monster Hunter Freedom Unite on the Vita, and it was compatible to do ad hoc play with the PlayStation Portable, which to me was like mind-blowing. Legal até ouvindo os caras mesmo, os diretores falando. Consoles to work and everything just works fine. I was super surprised. But then he actually explained to me that the whole concept of, you hunt the monster, and then you get its parts, you upgrade your equipment, and then you can hunt a bigger monster. And then you upgrade more, and you hunt even a bigger monster, and so on and so on. O Jonah, que eu já vi ele gameplay loop kind of em lives da Capcom, completely addicted to it. So, mas eu não acompanho muito não, lá fora eu não acompanho. Igual você viu que eu citei os brasileiros, tá ligado? Upgrading yourself and getting to fight harder challenges, and friendship, because I've also made a ton of friends by playing Monster Hunter, including this friend of mine who got me into Monster Hunter. And then at a later time, I made friends with Gaijin and Eric's and a lot more people in the community. It was just like friggin' awesome. Just had a blast. Mas, tipo assim, independente, tá ligado? Mesmo se fosse os brasileiros, tá? Eu acho que tá muito tempo nisso já. People kind of discovering the series, maybe they didn't just like click with it right away, and then over time they go over like, they learn all about it. It really starts to click with them, and then they spread the word to other people. So yeah, it's been pretty cool to see that. Yeah, exactly. And as Vampy said, we're going to be diving into what exactly makes the Monster Hunter community so special. But before then, I have quite arguably the most important question of the whole recording, and it kind of defines you, because in Monster Hunter, I feel that as hunters, your weapon choice binds you. Esse John eu já tinha visto, os outros eu não lembro não. Kind of currently existing weapons to choose from. Aqui é porque podia fazer um pouco mais com essas paradas com brasileiros, né? Sword and Shield, ever since Ryu, which is my first Monster Hunter, that's been my one. Like, I love it. It's my bread and butter. Por exemplo, podia fazer, ó que legal, por exemplo. Já que é mundial a parada, faz um pouquinho mais curto, mas pega um brasileiro, aí depois pega um americano, depois pega um japonês. Põe cada um deles ali, tá ligado? Kind of have to say, and eu acho que é legal, que aí conversa com todos os públicos. I'm a hammer main. I love my hammer. I'm kind of like Ryozo, where you see my chart. I don't know if you guys seen Ryozo's chart. I'm sure you have, or if you haven't. It's eu acho que eu tô com fome também. I think the majority of the games when I first started was just that. Vai cansando mais. And I still love it to this day. And yeah, I love the hammer. Então, isso é legal, né, mano?
It's just a. É bem que tá rolando aí, só que é tipo pegar gente the feel of the hammer. Like there's weight to it. Fazer por you know? que o brasileiro When I'm hunting, quer assistir, sabe? I just love breaking parts and I just love bonking the monsters on the head. It just feels good. It's a very satisfying weapon for me. So that's why I use it. So an interesting thing that happened to me was this one friend that got me into Monster Hunter when, you know, he was telling me how about I had to pick a weapon, right? And he was, you need to pick a weapon so that you get good with one weapon. And I was like, okay, well, what are the weapons that are available? He starts listing them all off. And vou fazer a moldurinha igual deles, assim, pra eu fazer as lives aqui no canal. Achei legal também. Quadradinha com esse íconezinho e tal. Definitely the one I want. And the more he tried convincing me otherwise, the more I would double down. No, this is the one. Quero novidades. Quero, a lot of us, quero saber o que teremos. Whatever feels natural to each player, you know? You finally get your hands on it, and you're like, yep, this one feels right. This is what I'm going to use. That's actually why whenever somebody o boneco do cara abre a boca something and asks me, hey, what weapon would you recommend for a newcomer? My recommendation is always, I recommend you go to the training grounds and use all of them and see which one gels with you the most, because a recommendation doesn't really matter if you're going to have to learn them. Very true. That is very true. It's kind of like choosing a character in a fighting game. It's like, choose the one that you think looks the coolest and then just give it a shot. See how it feels. Yeah, exactly. And, you know, each time you pick up a new weapon, it kind of feels like you're playing a different game. Like when I think about like playing Hunting Horn, which I used for my PC playthrough of like Rise and Sunbreak, it was entirely different to what I knew with the sword and shield. And also shout out to any duters out there. Whenever you join any lobbies that I'm in, I love. Pelo que eu tô entendendo, o Hunting Horror no Sunbreak, né? Deu grande upgrade, assim, né? Also, when you're using a different weapon, other than what people are used to seeing you use, you find a new subset of people, and their personalities are vastly different from each other. Like the bow users. Qual a arma preferida, hein, Hendrix? Right? Joga com qual? Qual que você prefere? They're a little bit different than the hammer, great sword, the heavy weapons, right? Like they're just like a little bit different. So I find that very interesting. Like a different set of people have a certain kind of. A GS eu tô reaprendendo a jogar com o Rise por conta dos movimentos novos. Parece uma criança jogando. Sorry, after you, Jerry. I was gonna say, we always say like with. Se eu for pegar entre todas, assim, eu acho que eu curto bastante o Hammer. Mas o Hammer, por eu jogar sozinho, me faz querer jogar contra. Tenho, né, que jogar contra as armas. Pra poder cortar a raba, essas paradas. Assim, e tal. Não, mas quando eu tô jogando co-op, eu jogo muito de Hammer. Quando eu tô ali sozinho ali, eu fico intermediando também entre a GS e SNS, também eu acho legal. E o Hammer. Mas. Se eu for ver assim quantas, lá no Monster Hunter World, pra poder ver quantas vezes eu joguei assim com cada arma, o Hammer tá lá em cima. Parts for you. What do you need? It's just extra, you know? So, it really depends. Did I miss it or did Joe not say his weapon? Oh, I guess I didn't. Yeah, I'm like Kogath. I'm a great sword main. All the way. Yeah, I just want to make... Yeah, once you see those gigantic... O seu top 3, a gente falou ali em cima, ali você falou que é a base do fã, né, tal. E o seu top 3 de monstros, qual seria? Seria aqueles que você comentou? O Ajakros, o Ratalos e Zinogre? I'm curious now. It's just a meme in my community that I like to make fun of it, and it's just an exaggerated meme that ended up happening. Guys, we have to everyone check out the pages now. Everyone raid the pages and find out. Huh. All my dark secrets will come to light. Yes. And talking of that though, you raise a great point about how within the Monster Hunter community, all the different creators groups and the sub communities, even the Reddit page has their own jokes, and you know that's one of the things that makes the Monster Hunter community so special. And for me, kind of coming into Monster Hunter, it was actually the content creators that taught me how to play the game back in the 3U days. You know, I had my little my 3DS and all of that, and I didn't know how to play this game. I loved hard games. I kind of started with Devil May Cry and things like that. Já me perdi já na conversa deles já. For boss fights and hard fighting, and I heard about this game called Monster Hunter that was from Japan, and it's hard. It's the same people with Devil May Cry, and I was like, I'm gonna check that out, and I had no idea what I was doing. I had to collect stuff. I have to sharpen my weapon.
you know, boa lista. the creators that brought me in. So ever since then, I've had such a soft spot for the creators that kind of Braquídeos Glavenos na Jarala. Caramba, qual que é na Jarala? Não tô lembrado. Monster Hunter community so special, in my opinion, is how welcoming it is, and how in some places, you know, you might see people gatekeeping, like, oh, you can't use that weapon, that's my weapon. É bonito mesmo esse monstro, não cheguei a lutar contra ele não. They want to tell you why their weapon. Braquídeos e Glavenos é da hora também, né, mano? O conceito deles é muito bom, né? Really cool about the community. Tipo, os dois, né? Um é porrada e o outro uma espada no rabo. É tipo muito doido, né, o conceito. Essa na Jarala é da hora, mano. Eu lembro que eu ficava vendo os vídeos dela, achava sempre legal. Vou ver se eu consigo pegar. Eu comecei a jogar, por isso que eu estou falando. Eu tô tentando. A minha ideia seria zerar todos os Monster Hunter. Zerar, tipo assim, fazer as missões base deles ali, de todos, né? Vou tentar trazer isso aqui pro canal. Vou tentar terminar o Monster Hunter 1. Depois eu vou jogar Monster Hunter 2. Depois eu vou jogar Monster Hunter 3. E vou terminar ali, fazer missão por missão. E também jogar, né? Porque aí eu consigo experimentar esses que eu nunca joguei. Então é legal. É sempre Cobra mesmo o nome que fala? Dela? Da hora. E tem uma variante dela também, né? Tem uma roxa, né? Tô abrindo aqui pra ver. Beat these big monsters. I love that story because I relate so much. I think all of us do, especially with the community because da hora. I was new too. So back then they would have caravans. Caramba, mano, tá o quê? Tá uns 10 minutos, 15 minutos aí já, né? Deles falando. Que loucura. Já bateu mais de uma hora. Bateu uma hora live agora, mais ou menos. You just meet them in person. And they would have these caravans where you can buy things like, you know, merchandise, plushies and stuff. It'll be at Capcom. And I would go with my 3DS. And people were just talking to each other. And I was not used to that in line. And everyone was just comparing each other's monsters, favorite weapons, and it's just that energy when you're around everyone talking about the same thing. Obviously, this amazing Cara, meu top 3, pensando aqui agora também. Everything was very interesting to me. Everyone's actually really nice. Em primeiro lugar, eu colocaria o Lao Shan. It was almost like acho muito legal o Lao Shan. For me. O Ratalos em segundo. Especially with fighting games, I love fighting games. Cara, em terceiro, um monstro que eu gostei muito, mano. Aí é muito pelo visual dele, eu acho. Eu acho que o visual que mais me agrada, assim. Terceiro, eu colocaria o Safigiva. Mas é difícil, né? Os três. Eu lembrei agora do Fatalis. Fatalis também é muito louco. Mas o Safigiva eu acho muito louco o estilo dele, porque ele você vê que é um dragão, né, mano? Não tem muita. Por exemplo, assim, você vê o Gravenos, ele tem o rabo de espada. O Safigiva não, o Safigiva ele é simplesmente um dragão. E é muito legal o estilo dele. Aí é meio que muito isso também por conta do Lao Shan. Essa parada que tem no Lao Shan eu gosto. Eu acho que você viu, né, por exemplo, você vai Ratalos, né, o Fatalis, Safigiva, Lao Shan, eu curto mais esse lado, assim, que é mais pé no chão, sabe? Nem pé no chão, né, que nem existiu o dragão, então. Mas é mais rústico, né, aquele dragão mais rústico, eu acho da hora. Por exemplo, o Teostra e a Lunastra, eu acho legais, mas você vê que eles são meio que inspirados em leões ali e tal, né, felinos. Eu acho por isso que eu acho legal, mas fica em segundo plano pra mim. One really good example is, for instance, Heijay. I don't know if you guys remember, Heijay made his video where he said, "Oh, I actually don't really like this Monster Hunter Rise thing," and the community went up to his video and showered him in comments, basically saying things like, "Hey, maybe you should have tried it like this. Maybe you should have tried this thing." There wasn't really a negative backlash. Vou fazer umas canecas pra mim também, igual do cara. Da hora. Examples of the community getting together to kind of just like celebrate the game and try to be as inclusive to newcomers as possible, even people who have a negative opinion on the game, which I was very impressed.
You know, even though I was aware that because I had been creating content for the game, I was aware that the community is very positive. I would still expect like more people to come out and be like, you don't know what you're talking about or something like that. There was almost none of that, which is almost unheard of for a lot of communities, I would say. So yeah, I was very impressed. Yeah, I think it's one of those things that comes from the series kind of like having more humble beginnings. Vamos ver se aparecer alguma coisa aqui no site, tá atualizado. Japan, and I feel like por enquanto nada. Got their hands on it here in the US or Europe. We're just super excited about it. I just want people to like understand like this game is so good. You need to get it. You need to get it. And so I think like it's just created this like groundswell of, like wanting people to play Monster Hunter, just to try it, just to understand it, and it's really created like a community that's super positive and welcoming. So yeah, it's really great to see. Yeah, we had all these niche little communities, and we just want more and more people to come join us, you know. Come on, come help with this Rathalos, and oh, you need help with that monster? I'll help you out, no worries. And we just keep getting together and growing as a family. I did so many Alatreon lobbies, it was insane. Like, for like the moment Alatreon dropped, I think for the next 3 weeks, almost every other day, I was like, okay, guys, everybody that hasn't killed Alatreon yet, let's go. Join the party. We're all coming in. It's a big Alatreon train, and we're going to kill them a bunch of times. Everybody get your materials. It was a celebration. It was that. It was for Cult to Roth, we did the same thing. For Safi Jiva, we did the same thing. So it's a ton of fun. I agree. The Latreon was crazy because that was the wall that everyone hit. O Alatreon ali no Monster Hunter World, nossa, a galera demorou pra entender que tinha que ir com o elemental, hein, mano? Nossa senhora. Ia jogar online com o aleatório. O cara não entendia no começo. Tô ligado que hoje os caras conseguem matar ele lá na base bruta lá por causa das builds absurdas e tal, etc. Mas good point. O jogo, ele foi feito pra brigar com o elemental, né? E a galera não entendia. Mano. For the greater good. Direto dava problema na primeira, assim, porque a galera não tava com o elemental correto. After you, good sir. Before I know we're talking a little bit about like World and Rise, and you know, obviously like the series has reached like this global status where like a bunch of people are playing it and everybody knows about it. But let's wind it back a little bit. So I don't know if any of you guys, you know, played the first Monster Hunter on PS2 or played some of the games on PSP. And if you have, what was that first experience like? And if you haven't, are there any like monsters from that era that maybe... nossa, cara, foi... Então, algo que eu desisti, falei, para, não jogo mais com aleatórios, jogar só com amigos mesmo, porque aí combina, tudo certinho. That destroyed me has stayed with me, and it's become one of my favorite monsters throughout the series. Just a, you know, goofy pink chicken monster that breathes fire. I've never seen anything like that until playing Monster Hunter, and it's been fun watching that monster evolve throughout the series as it comes in, and you know, it gets subspecies and similar species to it like Yangaruga. Even though I didn't play the initial games, I did watch my brother get very angry and throw his controller many times. And I do remember him getting really angry about the Kutku, which I thought, like, are you serious? And he's like, yes. And I was like, okay. So, you know, you're right. Like, seeing it evolve is very interesting to me as a spectator as well. So, that was very, that was very cool. Yay. You said that. Cadê? It did pique my interest a little bit. I think back then, even though I didn't play the game. Mano. So, yeah. Não é possível, velho. Eu tô achando que acabou, mano. The Kutku and how it was a wall for a lot of players in Monster Hunter 1. I didn't really play Monster Hunter 1, but like I said earlier, I did play Freedom Unite with my friend. And one of my fondest memories was actually Gypsyros. Because Gypsyros does that thing where he plays dead, but he's actually not dead. And so my friend completely trolled me. Essa parada do Gypsy era legal mesmo. Carve now and whatnot, music que ele caía no chão e fingia que tava morto, né? It's not working, like, is it glitch? Do we get this? And then he just, like, does this thing and one-shots me, and I was like... Aí você chegava perto, ele se mexia e dependendo se da armadura, era hit kill. What do you mean? That's not fair. I like how they waited. They're just like, let him cook. let him figure it out. I love that, because that's what we do, too. Because we're like, oh, this will be perfect, because they don't know.
that becomes kind of like a rite of passage whenever we bring a new player and we're playing some of the older games or something. It's always like, oh yeah, Gibbs throws. Yeah, let's do Gibbs throws. Oh yeah, he's fine. Go ahead and go get your loot. It's fine. It's all good. I can say for me, I joined a little bit later. I was a 3U. That was as I mentioned, my first one. Same. Yeah, and then quite rapidly as well. Estamos aqui esperando a galera que tá passando aí pela live vindo, venha trocar uma ideia comigo e o Hendrix. Vamos aí na esperança de vir alguma novidade além daquela que a gente viu ali em Street Fighter, né? Uma armadura de camadas ali pro Street Fighter e também uma estátua do Ratalos lá no meio do online. Por enquanto estamos aqui há uns 20 minutos já assistindo os caras falando. The identity is still there, but they play a bit different. E por enquanto nada mais. What they have has changed. Like, you know, when you think, for example, between 3 to 4U. Estão contando ali as suas experiências, algumas coisas, seus monstros preferidos, etc. I was a hunter to try out, and that's what I found really fun. Yeah. You know, speaking of that era where you kind of started, John, that's also where I started as well. And honestly, it's the guides from the community and different creators that helped me really get into it. So you talked about a little bit, but is there any kind of key memories? Eu tô quase pescando já, mano. Hunter 3DS that really resonated with you guys? The first time jumping in the water and actually being able to swim in it, that was amazing. There's so many memories. I mean, Gormagala showing up, Tetsukabra, you know, fighting that, and then, you know, making all the armor sets. I think that game also hooked me. I couldn't believe how immaculate to me that game was. And it's still to this day just indented into my, I guess, memory. I even told the previous community managers it changed my life, and they're like, huh? And I'm like, no, I'm being serious. This game changed my life. Nada mais. I think they kind of were taken back by that, and I was like, no, it was my hand. Eu preciso buscar os outros jogos também da coleção de Monster Hunter. Eu ainda não tenho todos, falta os principalmente os 3DS, e nos últimos tempos ficou mais carinho de ir atrás deles. Tipo, jogo que era 50 contos, os caras estão pedindo R$300, porque sabe que a franquia tá um pouco mais popular agora. Então meio parado atrás. Mas eu tenho aqui, acho que só faltam esses do meio mesmo. Eu tenho todos os primeiros. Aí tem os do PSP, tem o do Wii e tal. Aí quando chega nesses Generations ali, do 4 e etc, já não tenho. Eu preciso buscar. Mas aí eu fico procurando no melhor preço, tá ligado? Mas os caras estão enfiando a faca porque meio ficou popular a franquia, né? And For Ultimate is still one of my favorite. Caramba, não acabam, velho. Os caras não param de falar, mano. A lot of people don't really play the game for the story. It's more for the gameplay loop and all that. But the journey that you take throughout Monster Hunter 4 Ultimate, from the beginning where you fight, is it the Ran or Genran? I think it's the Ran in 4 Ultimate. You fight the Ran. I was like, this fight is awesome. You load the cannons with the bullets and you shoot the cannons and the whale flies over you and whatnot. Com uma asa de Ratalos aqui, ó. I love that. And I've been asking since forever. Do meu boneco lá de cima, lá, daquela linha Itamashi. Quebrou a asa, velho. Tentei colar. I love that introduction. Mas não funcionou. É uma outra cola pra ver se eu consigo. Não, super bom ele aqui. Não ficou não, não fixou não, mano. From the music a asa tá aqui solta. To the interactions and even the quests and some of the characters. Nossa, outra coisa dessa cara é também os bonecos deles. Tem aquela linha também da Itamashi, tá ligado? Que são articuladas. And you know, even the whole thing super caro. Os Vinogre da China estão pedindo quase R$1.000 no AliExpress. A Mizutsu que saiu agora mais recente, você consegue achar por 500. Tenho. Eu consigo pegar aqui pra vocês. You remember the pizza cutter thing? Oh yeah. I just remember seeing that for the first time because you're just grouping up with people and you're like, is that pizza? And then for me, I was shocked.
And I was like, oh, what weapon is that? Do I get pizza? And I had a hammer. Of course, we're not gonna have a pizza. So I was like, oh, I need to try that weapon. It didn't click with me at the time, but it looked cool. They had really cool weapons, you know, styles and everything. That made me laugh a lot too. So, yeah. I believe that the first corn popper was Freedom Unite, Rátalos, if I'm not mistaken. So we also had the corn popper. Corn popper. Yeah, it's just a big. It's just a big piece of corn, which, interestingly enough, in Monster Hunter Rise was like one of the best. Essa base dele aqui não é muito boa não, mano. Ele não segura perfeito, tá ligado? That sounds cool. I did not. Yeah, I need to play that weapon now. Corn popper. Play Gunlands. Weapons are so funny. Aí eu tenho também o... different designs. Hey, it's always good to go back, you know? Larga Kuga. Yeah. It's like when I first saw the Tuna Greatsword. Vou fazer um vídeo, verdade. Eu acho que é legal, né? Compartilhar. Greatsword. No, I'm muita gente acaba não sabendo que existe, né? Esse tipo de material. And swinging it at monsters. Essa espada aqui foi o que fiz. And then for like hammer. Tô modelando ela, tá parada faz um tempo ainda. This is perfect. I love this. Essa é a minha espada preferida do jogo. Yeah, the range of weapons, you know, you got your Eu tenho também os livros de artes. O Monster Hunter Dive, Monster Hunter Illustration 1, 2. Like, you know, I think is that you can get a couple of mugs of beer or some other beverage, and I think is it World for dual blades? For dual blades, yeah. I think it's get the Dargo dual blades in Rise. Like, yeah, there's a load of cool weapons. Obviously, you know, the sword and shield, though, you know, we're quite humble mostly. I did get my Zenoga sword and shield in Rise, though. Olha o tamanho disso aqui. Bring it out. É muito louco, mano. Oh. And kind of talking of that, obviously we've touched on how, you know, we got into Monster Hunter, whether that's friends, family, content creators, or looking for a challenge. And os mangá também tem, os mangá é da hora, né? Days, you know, for many it was kind Quero fazer um vídeo falando sobre aquela arma chicote, né, do personagem que tem ali no mangá. With a little game. É bem possível de vir, né? So, how was that for you, seeing this game that you love and this community that you've been a part of? Mano, eu paguei muito barato no mangá. Sei lá, eu acho que eu paguei coisa de R$20 no mangá, cada um. Faz tempo que eu tenho também. Esses livros de artes também, faz muito tempo que eu tenho. Na época eu deixei pra comprar depois o Illustration 3. Aí hoje em dia tá bem difícil de achar. Eu vacilei. Devia ter comprado na época era R$200. Oh, this is a big thing. We've got this big, huge statue of Rathalos. Looking up at that, and I'm like, this isn't just, you know, the niche little fandom that I had before. No, this is Monster Hunter worldwide. And just being there with everybody was so cool, and meeting people that been with the series for a while or just getting into it. We'd have all kinds of tá, então tá certo. People that tá isso mesmo. Series come up and be like, há muito tempo também, monster here. Comecei a fazer you know, he's one of the main umas esculturas, mas eu não terminei. Tell them about it. Aqui é pra ser o Jagras. It's not flat world anymore. It's e aqui massive landscapes and being able to track the monsters around. Aí quebrou aqui, like hunting them was it's insane. Tô voltando pro Monster Hunter 100%. Eu vou voltar a mexer com essas coisas aqui, ó. It's hard for me to put a lot of this stuff into words, to be quite honest, because when I saw Nossa, mano, eu queria o Monster Hunter on my screen. When they made the announcement, igual esse dive aqui que eu mostrei pra você, eu queria ter ele, o do Iceborne. Tem que procurar direitinho também no bom preço e tal. I was like, Monster Hunter is coming to PlayStation. I still feel it. Like I remember who. Eu quero mais, eu ainda vou pegar. Quero pegar do AliExpress mesmo, nem sei se vai ser original ou não. Mas eu quero pegar o Zinogre e tem o Tigrex também, que é bem difícil de achar ali na AliExpress, mas você acha. E o Mizutsune. Os três são bem legais também. E tem dois também, tem dois personagens com armadura, né? Já viu esses? Que é o carinha com a armadura do Rathalos e um com o Zinogre. So when the demo came out, it was over. I was playing that non-stop. Cara, eu acho que não vai acabar não, acho que vai ficar nisso aí mesmo, hein? And I could slide esse papo da galera aí. You know, with my hammer and you know, I was acho que se fosse apresentar alguma coisa, eu já tinha apresentado. I loved it, all of it.
So to me, porque, tipo assim, nessa eles estão perdendo gente pra caramba na live, tá ligado? Não é possível, mano. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. The thing was, I had covered Monster Hunter in my channel before the announcement of World, but it was always like one of those things where I couldn't really dedicate as much time as I wanted to it, because one of the things about content creation is about timing, right? And so Monster Hunter games before that were out in Japan, and then tem 8.000 pessoas assistindo lá na live da Capcom. The really, dedicated content creators they would buy the Japanese version and they would like somehow. Por lá tem 8.000 pessoas, sei lá, acho que eles estão perdendo gente assistindo, né, mano? Não é possível. I can't try out the game in Japanese. Que eles vão dar uma notícia sabendo que tá saindo o público da live, tá ligado? So when I realized that this one was going to have a worldwide release, I was like, oh my God, I've been waiting for this for so long. I've been wanting to cover. So instantly, just like video after video, telling people about how amazing this game is, and we all need to play this game. This is going to be insane. And it was that. And then the tem outro livro também que eu consegui achar, quer ver? All came together because I was like, up until that point, you don't really know what the gameplay feels like. Because Monster Hunter has this texture to it, to the way that it plays, the way that each move feels, and when you hit the monster and all of that. And with the more... Esse aqui é legal, porque ele é bem de livro arte conceitual mesmo, como se fosse um caderno de artes, tá ligado? Isso é bem legal, mano. And when we finally get eu gosto bastante desse. It's like, yes, it still feels like it's so good. Que é o sketch mesmo do editor, tá ligado? Aqui tá os rascunhos mesmo do cara. Pensando no Word, as ideias e tal, essas coisas. Checked out every single weapon. Did runs where we were killing all of the monsters that were just there that you weren't even supposed to kill, like chase after Rathalos because he shows up. And chase after Anjanath when he shows up. And there was o Monster Hunter World editor sketch, que é como se fosse um livro de desenhos mesmo do editor, né, dos caras. Aí ele tem essa aba aqui meio que papel e tal. É legal. Yeah, I think one of the cool things about World also, and Iceborne, getting to Iceborne, is that it was the first kind of like title update. Vou fazer um vídeo mostrando tudo que eu tenho aqui de Monster Hunter. A Monster Hunter title. So acho que é legal compartilhar. The game launched and then it was like a longer term relationship with the game, honestly, like several years of playing, and people are still playing today, so... Aí eu vou mostrar mais detalhes de cada livro, de cada jogo, de cada boneca que eu tenho aqui, etc. With the different events. Fazer um vídeo desse. I think that was just cara, eu já tô prometendo um monte de coisa. Lives e gameplays dos Monster Hunters antigos aqui no canal, mais um vídeo por semana de informações e teorias de Monster Hunter Wilds. Esse é o caminho do Monster Hunter, né? Hunter's Away. Completely different gathering hub. Way. Nossa, cara, já estou quase desligando aqui indo pro Monster Hunter. Acho que eu vou fazer em live. O que você prefere? Você como... Você tá sendo agora o meu público base. Pra eu tirar dúvidas também. O que você prefere? Você acha legal ter lives aqui? Você chegar aqui no canal, em vez de ter um vídeo de meia hora de eu jogando, você prefere de ter um vídeo em live? Acho melhor, né? Player lobbies was nuts, and being able to take pictures, I mean, I loved taking pictures with everyone because, being able to do that, capture those memories with everyone, and also having all the hunts be faster so you can get your weapons. And, if you don't want to hunt that monster, you can go somewhere else to the other side and someone's hunting, So I loved how fluid everything was. And I think also cooking the steaks a lot faster. It's just everything was perfect. And it felt like a challenge, Like every time you então vou fazer isso, vou fazer... monsters that came out, sei lá, tentar criar challenge. And o dia da semana, né, pra jogar, né? Sei lá, sexta-feira eu vou entrar a tal hora e jogo online e tal. Achei legal. We're not sleeping tonight, and that's one of our favorite things to say to each other, like. Eu acho que consegue ter mais esse papo, né? Did you fly some snaps? Até mesmo os antigos acho que é legal também. Os retrôs. Cara, loucura, né? Retrô. PlayStation 2 já é retrô. PlayStation 3 tá quase lá.
É que o PlayStation 3 não entra porque ele é digital, né? Que não, ele tem o HDMI. Então é retrô, Play 2 pra trás. And we have them again, you know? We still have them again, you know, people are still going, you know, coming back to World. Oh, yeah. I am. So e aí, tá acabando? It's awesome. Vamos parar de falar? Tem que apostar quanto que vai acabar com nada. Acabou, tá ligado? Não vai ter nada de novidade. É muito estranho. Just, you know, what was it, like a little hot spring? They'd just be hanging out in there. Infelizmente. Arm wrestling. And it was great as a streamer because you could have just different groups of people be like, all right, we completed this quest, let's shuffle the next group in. And you'd just constantly be working together towards stuff. Yeah, it's also, you know, you've all actually touched on kind of our next topic, which is kind of favorite memories from World and Iceborne. And, you know, for me, it kind of starts quite humble with having more of my friends actually come into Monster Hunter and playing through with them and grinding and farming with them. But then I found that I was getting experiences that actually really got my heart pumping. Obviously talking about title updates and, you know, Alatreon, which I absolutely love. Because I'm a sword and shield, so I use elemental weapons anyway. So, like, I was right at home. Mm-hmm. But the thing with that, having that, you know you had to kind of hit that damage limit before the Nova attack. And you think you're close, but you don't know. And you know it's going to do it soon. Is it Eschaton Judgment, I think? Eschaton Judgment, yeah. And I'm like, are we there? Are we there? Have we got the horn yet? And you can hear like the heartbeat kind of go in, and then your heartbeats go in. And the first time we beat that was just an incredible feeling. Like Fatalis was great as well. Fatalis was insane, but just the kind of pressure I felt in that hunt. And then the kind of the nostalgia playing at the end as well. You do take down Alatreon. That was really, really, really special. And as a Sword and Shield user, I felt validated that my elemental set was so good. Até eles não conseguiram mais falar, tá vendo? I'm trying to think. Okay. Nem eles têm mais assunto lá. Do you want to go? Because I have mine. The most memorable thing about World? There's the most memorable thing that happened to you while you were playing World? Oh. This is really hard, guys. Like, there's so many things. I know, right? That's why I have trouble with it. But, you know, I have to say, Alatreon. Da hora, perfeita. I was like, okay, nossa, é você retardou, você tá falando, né? You know, eu jogava japonês, mano. O Play 2, não entendia nada que tá acontecendo. Aí você começava a decorar, né, o que era pote, o que era item, o que era isso, aquilo. Aí depois a comunidade lançou, né, a legenda do... A tradução. Aí eu baixei, consegui salvar no... Gravei no DVD e tal. Tem até hoje aqui esse disco. Aí eu jogava no Play 2 com ele traduzido. Dessa forma que eu jogava. I had to be exact with everything I was doing, so when it first came out, I think I slept at. Aí eu tenho o 2 já original aqui. Some people come in, you know, previous, mano, friends of mine. Não tem nada pra fazer, eu vou mostrando as coisas aqui pra gente ter assunto. I'm like, no, we haven't beaten it yet. I will not sleep. And you shouldn't make promises in the beginning of a stream. I recommend don't do that because you're not gonna rest. But that was definitely one of my most memorable because when we did finally beat him, eu consegui with the people that I hunted the most. Mas ele tá sem manual. Very well together, so we can synchronize and we trusted each other. That we knew. Infelizmente ele veio sem manual. Well. And I think that's one of the main things is working with a team that knows their weapon and knows timing. Então eu vou dormir, mano. Being able to have that. Aí tem o Monster Hunter americano, o primeiro. Awesome. So yeah. Aí essa edição americana aqui, ele no... it'd be easy to also... O manual dele é só isso aqui, ó. So I'm going to mention two other things that were extremely memorable for me. So one of the first aí o japonês aí... One of the first times I interacted with Basilgoose. Aí o japonês é mais robusto, o manual. The seething variant that we got with Iceborne. Coisa pra caramba aqui, ó. Monster of all time. Easy. Mostrando como é que joga. Mostrando como é que captura. He would just jump into bem legal. And be the most annoying creature ever. You'd be Esse manualzinho é bem completo, é da hora. First times I was high rank fighting a Radabon in what was it called? I forget the name of. Aí a capa é bem diferente, ó. The place where Radabon hangs out. You guys know what I'm talking about, right? The Rot Vale. The Rot. Queria achar o manual do 2. So I'm in there and I'm fighting Radabon, and he comes in and he starts dropping, his bombs.
And I was like, what? Eu acho que eu curto o Monster Hunter um pouquinho. What's going on? And then he drops in, boom. Tanto que eu tô triste aqui, ó. Cadê? Nada de novidade. And then he leaves. And I'm like, oh, okay. So I continue fighting Radabon. And after a while, he comes in and does the same thing again. And I was like, no. This is not right. So I chase him all over the map. You're not supposed to fight him at that point. But I just chase him all over the map. And I fight him for, I don't know for how long I fought him. But I think I carded 3 times to him. And I lost the quest because I was just like, forget Radabon. Vou atrás agora desse Monster Hunter que tem a Najara aí. Rivalry. I was super excited about that. That's one of my favorite memories. And the other one Monster Hunter 4 was actually a collaboration. Extremoth, if you guys remember Behemoth, but like the extreme version of him, because that required so much coordination that I had to like bring in my previous expertise from MMO rating, and I was like, okay guys, here's what we're gonna do. When he does Charybdis, everybody that has the thing under you, you have to go to one of the corners of the map, you have to drop your tornado in the corner of the map, then you come back. I was playing Sword and Shield for that. I made a build that was all about like wide range, healing, speed eating, whatever was the thing that made you sometimes not consume your consumables. Yeah. I forget what the name of the skill is. But, I had all of those things going, and the idea was everybody in my lobby, you never have to heal. You never have to worry about that. All you got to do is deal damage, okay? Yeah. I know exactly when I want the mount, so I will do the mount when it needs to be done. I will do everything, and it was amazing because it was such a thing that required so much coordination, and it took a tremendous amount of time to actually do, and it was a ton of fun to go through and do that fight. I loved it. Yeah, I love that. I mean, when you're talking about it, I visually was seeing like how everything mapped out because I never used my radial. I usually just craft everything. Oh, wow. The first time I actually used it, I was like, oh, I have to like have that jump mechanic. You know? So I had to put on the é que agora vai ser meio loucura, mas eu poderia ter posicionado outra câmera aqui pra a gente ia passando o livro ali pelas páginas e tal, seria legal pra trocar ideia. Using the Dragoon jump to escape the meteor? Yeah. Que agora que vai mexer em tudo que vai ser loucura. It's all timing, and I think that's one of the things too, like, you know, to learn it, right? Like so well that you know, right? Like everything's timing. Especially with those kind of monsters, you're like, okay, better count. So we're counting too. It was really crazy. I was like, what? I felt insane. I think that hunt, I definitely felt like an insane person. But also, you Caramba, que doideira, mano. It's beautiful. É muito tempo já nisso aqui, meia hora, mano. It felt so cool, and you can change the colors and everything. I was like, oh, look at me. Like every time you go into, no começo até legal tentar entender o que eles estavam falando ali. Mas agora é jogar papo fora, sabe? So fancy. I know, you just feel so cool. Like, oh, I have it. You don't have it? Like, oh, that's oh, you don't have it. Oh, right there. Oh man, too bad. I guess right there. Yeah. Oh, I mean, you know, I'm good, I guess. Free life. Oh, that. No, but it was fun. It was fun. At the same time, a lot of us would be like, "Oh, you don't have that? Well, come on, let's go get it." That's true. Make our friends. That's true. Let's help do them. Caramba. It was a lot of fun. It was really good times. So, Matt, did we circle back around to you I think for me, what impacted me the most was when Deixa eu jogar pra frente pra poder ver se and all of a sudden, here's você tá atrasado aqui. Hey Hunter, we need you. It's like, there's more story? You guys are adding more? Then the whole nostalgia wave of going back and having to fight Vitalis again. It's like, I get to teach you this lesson again, old man. Here we go. And I just loved how much it was still the same, yet different at the same time. It's like a lot of the old strategies still work. It's still Vitalis, but they changed it so much. Coloquei vezes 2. Just again, agora this game, the series evolves through time. It's agora normalizou. It just really moved me hearing the music again, and you'd get those goosebumps. You're like, yep, this is it again. This is why I'm hooked on this series. And when you get proof of a hero, when you get him low enough and proof of a hero kicks in, it almost brings tears to your eyes. Oh, let's go. He's down. We gotta get him. Every time anyone talks about anything, I'm just my face. I feel like getting hot because I'm like, I know how you feel. And that's the coolest thing. Like, anytime someone tells their story, you can feel a little bit of yourself in that moment, you know, with them. So it's awesome.
I just see, well, now it's obvious the team definitely thinks about what they add to the game. Caramba! And everything they do, even with the collaboration quests they do. It's not just, yep, here's an outfit from this game. With World, they added new quest lines and really made you feel like part of their world as well as part of Monster Hunter. Yeah. Honestly, when Proof of a Hero hits in that Fatalis fight, I feel like my brain just like hits like a weird, like, I don't know, a weird level where I'm just like nothing else matters. And I think I've made some mistakes in that hunt at the end because I've just stopped thinking at that point. It's too crazy. I mean, on my first solo kill, by the end, I was actually playing Sword and Shield, and I was just like mashing circle, like, just die. There was like 10 seconds left. Just die, please, just die. Oh, eu tô achando que tem coisa errada aqui, mano. Just moving back and forth in here. It's not very obvious because you're in Não é contained possível. area. You're like, you gonna die? For me, it amps me up. Like, that music hits, and I'm standing up now, playing the game. Like, come on, let's go. The lean in. Não sei, mano. Was it hard? Não é possível que vai ficar só nisso. For me, it amps me up. Like, that music hits, and I'm standing up now, playing the game. Like, come on, let's go. The lean in. Wow, it was hard though, man. Like, Fatalis is hard, but that was rough. Yeah, that was a rough one for sure, but very fun. And he looked amazing. Oh my god. Just to see him in that way, I was like, dang, what? Like, I remember when you're like that. Real tiny. Like, you would fly over me, you know, like in that lava area, you know, so it's very interesting to see him that big. So yeah, well, we'll move it on from World and Iceborne. Obviously, that's such a huge topic; it's really tough to. But keep it yeah, we could keep chatting for forever. I want to touch on Monster Hunter Stories, which we just recently announced that Monster Hunter Stories 1 is coming back to modern platforms, which is really exciting. But have you guys played either of the two Stories games? I mean, we both Jono and I think we've already talked about some of our memories in the pre-show. We both love those games and the different like kind of turn-based RPG style it brings to the series. But how about you guys? Oh yeah, I've played them. Like, when I first saw them, it was their predecessor. There was this arcade machine in Japan called Monster Hunter Spirits, and they'd have all these little baby designs of monsters. So I was like, those are really cute, I really want those. And then seeing them bring it over to consoles, change it to Monster Hunter Stories, I was like, yep, this is what I want. I love these kind of games, and just the characters really grab me. I know Naviro is not for everyone, but I absolutely adore him. Really excited first game's coming back because not many people have experienced that story, and it gives so much backstory on him, and it will make you love him. Just the story, the narrative, and the gameplay is great because you're actually getting to fight with these monsters that you've known and loved over the years, and just forming that bond with them is so cool. yeah, I definitely agree. I think that when I initially started getting into the Monster Hunter series, being able to play with others, but my first love is RPG, like just those. Mano, exatamente isso que eu fui ver. Tô pesquisando aqui. That style of game for Monster Hunter introduced to me, you know, and being able to play it is just. É exatamente isso que eu fui pesquisar aqui, mano. Ah lá. Porra, mano. Sacanagem, hein? Era melhor ter assistido essa live aqui dos japoneses. の方はまたラストの方で見ていただけるので。はい。そう遊び行く。そうかってね。まあなんか温泉と行くのに提案。モンスター3やってまいりました。あれはイベント中にするっていう。Porra, mano. Eu não acredito nisso, mano. されて、その後のモンスターハンターシリーズにも大きな影響を与えました。そしてモンスターハンター4では現状の全14種
プ機種が揃いまして、Nossa, que loucura, mano. ですね、乗り状態というのが実装されています。そうですね。はい。乗り状態。各タイトルいろんな新しい também nem tem legenda. 今のシステムとかにも反映されてたりとかするんですけど、この中でトライ G っていうのがさっき言った通り本当に移植で作って。Oh, e lá ficou só na conversa mesmo, mano. タイトル名がトライ G ではなくて3D ワールドみたいな、モンスターハンター 3D ワールドみたいな。Acho que não atualizou ainda pra você. それもちょっとやっぱりこれも G レベルなんで変えようって言って G に変えて、でもそこからあれですね、ブラッキーが入ってきたりとか、爆発属性が入ってきたりとか、あとターゲットカメラとかなんですよ。はい、そうですね。あと Tá mostrando pra você a live da Capcom Channel, tá, né? はい。今日はすごかったな。感動がすごかったですね。登らなくていいっていうね、ボタンを押して、あれでかかったな、感動。そうですね。さあ余談にはなるんですけれども、ゴージャスさんが仕事がなくて暇でモンスターハンターばっかりやってた Tava muito estranho, mano. Os caras tava falando. 際に呼ばれたのもこの頃だったみたいです。思い出深い。 Eles fizeram duas lives separadas. Tipo, chegou numa parte ali, a outra ficou só os caras falando e depois foi ali pra conversa ali deles. E a japonesa tava tendo essa reação deles. Bem mais legal. Olha o tanto de conteúdo que a gente perdeu aqui, ó. うわーってなるんですよ、もう。で、次に白塗りのやつが来るから、うわーって2段階の。Ah, eu vou pular aqui. すごい盛り上がってみんな受け入れてくれた時その時にそのイベントでモンハンあるあるみたいなあって大賞を受賞したんですよ。É, porque aqui eles foram conversando também, não? そうですね。結構Aqui que acabou de fato, ó. はい、ラストの成人の儀式で今スタジオは盛り上がっています。 Porra, mano. 上がってたのすごいな。Pô, a gente perdeu 20 minutos da nossa vida ali. もう話し、徳田と藤岡話してくれましたけど、もう発表してるワイルズの方も一緒にやってますので、はい。でワールドはコードあ、aqui ainda だったんですけど、ワイルズもそうしようと思ったんですけど、めちゃめちゃみんなに反対されて、ワイルズはコードネーム違うんですよ。とタイトル名は違うようになってて。なるほど。教えてくんないですか？教えないです。教えて。Olha lá, quando ele fala do Monster Hunter Now. メダルを入手することができるモンスターハンターシリーズ20周年を記念したイベントクエスト3月24日。なるほど。追加モンスター次なる1年に。Ah, lembra que a gente falou disso do Monster Hunter Now? E depois eles mostraram o Monster Hunter Stories. スターハンターストア4でプレイステーションをお持ちの方はこちらもスペシャルコラボの実施が Olha isso, mano. Depois disso, a gente se perdeu ali na conversa dos caras. ストーリーズ1に関しては今回ボイス今までCara, não acredito, mano. 入ってなかったんですけど、今回は日本語のボイスとかも入れてますので、はい、ちゃんとそこも日本語のボイスで遊べます。 Ó, agora que vai ter umas coisinhas aqui, ó, de comemoração mesmo, ó. ゲームの関連情報以上となります。 Não acredito, mano. ではここからはモンスターハンター20周年を記念したイベントやグッズの情報をお知らせしたいと思います。まずは展覧会からいきたいと思います。モンスターハンター大終了展の続報です。 É da hora que dá pra entender tudo agora aí, né? 東京六本木にあります六本木ヒルズ森アーツセンターギャラリーにて2024年 Alguma coisa aí de から9月8日までの52日間 agosto pra setembro. 展しています。 大終了展ではモンスターハンターの20年間の歴史で生み出された開発データを活用し、さまざまな Acho que vai ser o parque deles lá, não é? メインコンテンツはデジタルでモンスターを間近に観察できるモンスター図鑑 AR 体験ゾーン、最新の AR デバイスメタクエスト3を使用し、仮想空間で大迫力の歴代メインモンスターが続々と登場します。 モンスターハンター大終了展は六本木ヒルズ森アーツセンターギャラリーにて2024年7月19日から9月8日までの52日間の開催です。 チケットなどの情報は大終了展公式サイトもしくは公式 X をフォローの上続報をお待ちください。こちら辻本さんは早く体験したという。 Não, tô puto, mas a gente ficou meia hora ali perdido ali, mano.
モンスターの迫力っていうのが Nossa, velho. ようなものになっていますので、楽しみです。はい、ぜひ続報もご期待ください。はい、ありがとうございます。続いての紹介はユート Ah, é, bem melhor ver eles aí falando. シリーズ20周年を記 Mas a gente não entende menos ainda as コレ coisas. クターズアイテムが登場です。シリアルナンバーが刻印されたシルバー製のプレート付きリオレウスのペットフィギュアは Ah, essas coisas nunca chegam pra gente, né? それ各20体限定で販売。熟練の技術を持つジュエリー職人が原型から制作した20周年をお祝いするスペシャルアイテムです。2024年4月5日金曜日よりユートレジャーさんのサイトで予約販売開始ですのでお見逃しなく。はい。これ Eu vou dar uns pulos aqui, ó, que senão não vai dar não. 近くに寄れないっていうのが Da hora, hein? 寄れないですかこれ？寄っちゃう。怖いよそんな。Olha que bonito. すごいですよね。はい。で、お隣にあるあちらのそちらのが10万円かな。 Da hora as moedas, ó. 安く感じる。安く感じる。お待ちください。こちら実際に今お持ちいただいております。 Yurokita Keda. 花素敵。花レウスだ。 Bem legal as artes. 癒される。お部屋飾りたいこれ。ですね。素敵。これは反射すごい。そうですね。登場です。 Os relógios? 人気モンスターをモデルにゲームの世界観を文字盤に表現。モンスターの姿がデザインされた特製ボックスに収めてお届けします。こちらもサンプルが。はい、ということでね、特製ボックスにそれぞれ収まって。どんだけあったと思う。 Olha, Treon, que da hora. こいつめ。おしゃれ。これのプラチナあればな。あった。これの可能性あんだ。可能性あんだ。ごめんなさい、ないんですよ。ごめんなさい。制作 X でももう届いて手元にあって。は5月頃から Cadeira gamer. しております。 ノブロスココット村のワールドに。すごい長い歴史を皆さん堪能されたと思うんですけども、私です。皆さんのハンターと共にです。はい、20周年おめでとうございます。思い出せない。やってみようかな。はい。やってみようかな。はい。ちょっとやってみたいと。 Oh, triste, hein? Tô muito triste. 20周年本当におめでとうございます。藤本さんからもお願いします。はい、皆さん20周年を迎えることができますモンスターハンターですけど、ここまで来たのは本当に皆様のおかげであります。これからのね、モンスターハンターシリーズはですね、もちろんゲームでもチャレンジし続けますし、それ以外でも皆さんにモンスターハンター楽しんでいただけるように頑張っていきたいと思いますので、これからもぜひモンスターハンターシリーズよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。これからもですね、このモンスターハンターの20周年を記念したイベントの開催やグッズの情報などもありますので、やっていきたいと思います。引き続きチェックをよろしくお願いいたします。詳しくは20周年の特設ウェブサイトをご覧ください。はい、よろしくお願いいたします。この後モンスター総選挙の全順位の映像を公開いたしますので、ぜひ最後 Vou escrever esses dois aqui pra gente acompanhar a live lá, se tá alguma coisa online ainda. Eu acho que já acabou. めっちゃ今さやさんお伝えします。どんな締め方右直ったら左だから。お願いします。ぜひご覧の皆さんも一緒によろしくお願いします。それでは行きましょう。モンスターハンター20周年でも一狩り。行こうぜ。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。急に綺麗です。Ah, mano. Ó, o Ratalos ficou em 11º. Nada a ver.
Ah, tô incrédulo, mano. Teve nada demais, velho. Nada demais. Porra. Ó, o Lauchan ficou aí. 61º. Se a Deus. Por exemplo, pra fazer aquele vídeo comparando o tamanho deles, né? Travando ainda agora. Pra ver qual é o último. Nossa, nada a ver aquele ali, né? A coruja. Ó, o Valhazak. O novo agora do Rise, né? Mano, não é possível que esse é o Ratalos normal. Nossa, mano. Galera que estiver acompanhando depois, eu vou deixar o vídeo aí no canal. Obrigado por ter acompanhado até agora. Hendrix, muito obrigado pela companhia aí. Pelo papo. Bacana demais, mano. Muito obrigado. Fiquei triste com essa... Nossa, não lembro o porquê daquela cor ali. Tá travando ainda agora. Não, ele tá travando agora também ainda, pra ajudar. Não é possível, mano. Vai dar pau ainda. Olha lá, já mostrou esse. Acabando, são 200 e pouco. Nossa, tá tremido, né? Mó ruim. Tem uns monstros coloridos ali que eu não lembro de ter visto eles coloridos no Monster Hunter Rise. Nossa, cagou tudo, né? Olha o áudio. Não, cara. Perdemos aí 2 horas do nosso dia. Ai, caraca, mano. Mano, muito obrigado. Um abraço. Vou tentar trazer conteúdos melhores que esse aqui pro canal. Eu fui, mano. Um abraço. Vamos continuar aí no caminho esperando o Monster Hunter Wilds, que nesse aniversário aqui pegou mal, né? Fui!